ఐటీ దిగ్గజ సంస్థ గూగుల్ విశాఖలో అడుగు పెట్టడంతో హర్షం వ్యక్తం చేశారు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు. గతంలో హైదరాబాద్లో హైటెక్ సిటీని అభివృద్ధి చేశామని, ప్రస్తుతం విశాఖను ఐటీ హబ్గా తీర్చిదిద్దబోతున్నట్లు చెప్పారు. ఇక విశాఖపట్నంలో గూగుల్ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటుపై ఢిల్లీలో ఆ సంస్థతో ఏపీ ప్రభుత్వం ఒప్పందం సందర్భంగా భారత్ ఏఐ శక్తి పేరిట కార్యక్రమం నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర మంత్రులు నిర్మలా సీతారామన్, అశ్విని వైష్ణవ్, రాష్ట్ర మంత్రి నారా లోకేష్, గూగుల్ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. ఆనాడు హైదరాబాద్కు మైక్రోసాఫ్ట్ తీసుకొచ్చాం, ప్రస్తుతం విశాఖకు గూగుల్ని తీసుకొస్తున్నాం. సాంకేతికతలో నూతన ఆవిష్కరణలు వస్తున్నాయి. ఇక డిజిటల్ కనెక్టివిటీ, డేటా సెంటర్, ఏఐ, రియల్ టైమ్ డేటా కలెక్షన్లు ముఖ్యమైనవి. సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకోవడంలో ఏపీ ముందుంటుంది. 2047 నాటికి వికసిత్ భారత్ మనందరి లక్ష్యం. వర్డ్ వర్క్ కాదు, స్మార్ట్ వర్క్ నినాదం తీసుకొచ్చాం. 5 ఏళ్లలో గూగుల్ $15 బిలియన్ ఖర్చు పెడతామనడం సంతోషకరమన్నారు చంద్రబాబు. I'm a great admirer of Google. Your creativity, your speed, that is very, very important. Just now, our friend has shown transformational changes in information technology. Fortunately, I was associated all these phases. From high-tech city and IT promotion started in Hyderabad, that is late 90s. Today, 2025, we are talking about data center and artificial intelligence. Really, it is very inspiring. And also VisakhaPatnam, at that time Hyderabad, now VisakhaPatnam. Even Hyderabad, I brought Microsoft at that time. First time Microsoft has come to Hyderabad. Today, Google has come to VisakhaPatnam. We are very happy. According to me, we are in an inspiring time. Always టెక్ ప్రపంచంలో ఏపీకి ఇవాళ చారిత్రాత్మక రోజు అన్నారు మంత్రి లోకేష్. డిజిటల్ ఇన్నోవేషన్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రంగాల్లో ఇది కొత్త అధ్యయనం. గ్లోబల్ టెక్ మ్యాప్పై ఏపీని మరింత బలంగా నిలబెట్టే మైలురాయి అవుతుంది. విశాఖలో గూగుల్ అడుగుపెట్టడం సంతోషదాయకం. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులను కొదవేలేదు. విజనరీ నాయకుడు చంద్రబాబు నాయకత్వంలో మరిన్ని ప్రాజెక్టులు రాబోతున్నాయని లోకేష్ చెప్పారు. What you see is India at its best. It shows that state and the central government together can lead it from the front. Data is the new oil and data centers are the new refineries. At this juncture, I believe it's not about Andhra Pradesh playing an important role in India, but India playing an important role on the global landscape. And this is what excites us. And this is why, the entire leadership is aligned in terms of executing this project at this scale. And as the HRD minister, now I think all the senior ministers have given me clear guidance that we have to skill up and we have to embrace AI. We have to look at revamping our curriculum, getting our youngsters ready for the next wave of opportunities. India has been the beneficiary of the IT education in the past. We have seen the Y2K revolution transform cities like Hyderabad and Bangalore. And now we're going to see that AI revolution transforming the next wave of cities, if I may. And that's where education plays a very, very important role. ప్రధాని మోదీ ఒక విజనరీ లీడర్ అని చెప్పారు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్. ఆయన గుజరాత్ సీఎంగా ఉన్నప్పుడు భారత్కు ప్రధాని అయ్యాక కూడా అదే విజనరీ కొనసాగించారన్నారు. 2047 కల్లా వికసిత్ భారత్ లక్ష్యాలను సాధించేందుకు తమ ప్రభుత్వం అహర్నిశలు కృషి చేస్తుందన్నారు. The temperament and the vision of the leadership itself has been tested and tried over decades, whether when he was a chief minister in Gujarat or subsequently on becoming the prime minister of the country. And you also have a very technically savvy minister taking the lead. And as a result, you're constantly pushing the policy more towards
where it should be rather than competing and trying to catch up. The very tendency and attitude of government being that, both at the state and at the center, you're actually in a country, in a state, and of course from the state towards the entire country, and also, as you said, from here to the globe. It's been one of those very interesting phases in Indian history where policy is pushing ahead much before many of the parties in the political arena are even ready to absorb it. They see the result, and as a result, everybody has no other sense but to have their states where they are in power also to compete in this, which I think is eventually absolutely good for the country, because that's the kind of positive competition you want, and also that awareness that without these sort of enabling policies, you're not going to be able to take India towards 2047, when we hope to have developed status in all parameters. సాంకేతికత ప్రపంచాన్నే మార్చేస్తుందని కేంద్ర మంత్రి అశ్విన్ వైష్ణవ్ అన్నారు. ఈ రంగంలో ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతున్నాయని చెప్పారు. నైపుణ్యం ఉన్న యువతకు మరిన్ని అవకాశాలు రాబోతున్నాయన్నారు. First is that Andaman is a very strategic location. Singapore is today all choked. Why can't we make Andaman as the next big hub for global internet data transfer? We'll, from the Government of India's perspective, will provide full support for this. Andaman can actually help Google and every other internet-based organization to reach to Southeast Asia, to Australia, to a large part of the world which is today looking at totally new capacity. I'll also make a small little request. Please make a link from Vizag to Sitwe in Myanmar so that we can take the cable up to the northeastern states, because northeastern states require much better connectivity. The current connectivity that we are providing via the railway networks, RailTel network, that requires significant augmentation. And if we can really go via Myanmar to Mizoram, already the railway line up to Sairang Mizoram is done, and Honorable Prime Minister has directed us to extend that line all the way to Myanmar border. So, and a highway is already getting constructed from Sitwe. My